વિડીયોમાં હું આવ્યો છું કોટના બીચ મહી નદીના તટ ઉપર વડોદરા જિલ્લામાં. વાસદથી બહુ દૂર નથી અને બરોડાથી બી બહુ દૂર નથી. વોટર સ્પોર્ટની સાઇટ છે. સો લેટ્સ ગો એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ્સ ગોઈંગ ઓન કોટના બીચ. અચ્છા, તો કોટના બીચમાં સ્નેક્સ માટે પણ સારો ઓપ્શન છે. અમે એક નાની દુકાનમાં બેઠા છે, ત્યાં આગળ પાપડીનો લોટ, ગરમ ગરમ પાપડીનો લોટ છે. ગરમા ગરમ પાપડીનો લોટ આવ્યો, ધેર યુ ગો. અને ભજીયા બી છે, મેથીના ભજીયા
મરચાં છે, લીલા મરચાં ખાસા તીખા છે, પણ આઈ એમ એન્જોઈંગ ઇટ. અને ડુંગળી પણ છે અને ચા, ઓફકોર્સ ચા બી છે. તો અહીંયા આગળ તમે આવો અને ભૂખ લાગી હોય, સાંજનું વાતાવરણ હવે થવાની તૈયારી છે, પણ એટલી સરસ હવા અને પવન આવે છે કે બેસવાનું અને ભજીયા ખાવાની ખરેખર આઈ એમ રિયલી એન્જોઈંગ ઇટ. અત્યારે ભીડ ઓછી છે. મને કહેવામાં આવ્યું છે કે રવિવારે ભીડ બહુ જ હોય છે. અત્યારે સાંજનો સમય, અમે આડા દિવસે આવ્યા છે, ગુરુવારનો દિવસ છે એટલે એટલી ભીડ નથી, પણ સાંજે તો હોય છે ભીડ. હવે ધીમે ધીમે પબ્લિક આવવાનું ચાલુ થઈ ગઈ છે. અહીં આગળ સનસેટ બહુ ફેમસ છે અને એકચ્યુઅલી આઈ કેન સી ઇટ કે સનસેટ સારો થશે જ. અત્યારે ઓલરેડી જ સરસ વાતાવરણ થઈ રહ્યું છે. હવે અમે જઈએ છીએ રાઇડ કરવા માટે. ચલો જોઈએ વોટ કાઇન્ડ ઓફ રાઇડ્સ દે હેવ. અચ્છા, તો મારી જોડે છે નિલેશભાઈ અને મહાવીરભાઈ. એ બે અહીંયા આગળ એમનો પોતાનો બિઝનેસ ચલાવે છે. તો લેટ્સ આસ્ક ધેમ કે કયા પ્રકારના વોટર સ્પોર્ટ્સ અહીંયા આગળ છે અને કેવું પબ્લિક આવે છે, ક્યારે આવે છે, ક્યારે ભીડ હોય છે, શું ભાવ છે. લેટ્સ આસ્ક ધેમ. મારી જોડે છે અત્યારે જો કાયક બોટ છે, પેડલ બોટ છે અને સ્પીડ બોટ છે. સ્પીડ બોટ અવેલેબલ છે. જો અમે સન્ડે રજાના દિવસે લોકો मजा मानो यहाँ कोटना बीच आवे है. मतलब कायाकिंग ना 150 है पर पर्सन, आधा घंटा मिलेगा उसमें. 2 लोग का 300 होगा, उसमें आधा घंटा. और पैडल बोट में भी 150 है पर पर्सन. स्पीड बोट का अलग चार्जेस है, उसमें राउंड रहेगा, पर पर्सन 250 है उसमें. अच्छा, और लाइफ जैकेट ने મળી જાય છે? સેફટી સર. આ જે ચલાવે છે એ લોકોને સ્વિમિંગ આવડે છે? હા, સ્વિમિંગ બધાને આવડે છે અને લાઈફ જેકેટ બી આપે છે અને સાથે અમારો લાઈફ ગાર્ડ બી હોય છે. લાઈફ ગાર્ડ બી હોય છે. સરસ સરસ. તો અહીંયા આગળ બેસ્ટ ટાઈમ ક્યારે આવવાનો? સાંજના ટાઈમે, બપોરના? બેસ્ટ ટાઈમ સવારે 7 વાગે છે અને સૌથી બેસ્ટ ટાઈમ સાંજે 5 વાગે સનસેટનો વ્યૂ છે. અને અહીંયા આગળ આવવું હોય તો સહેલાઈથી કઈ રીતે અવાય? અમદાવાદથી કાં તો બરોડાથી આવવું હોય તો? અહીંયા બરોડાથી આવવું હોય તો સહેલાઈથી આપણે સેવાસી રોડ, સિંધરોડથી 2 કિલોમીટર કોટના ગામ છે. અચ્છા. અને બરોડાથી આમ 20 કિલોમીટર થાય છે આપણું કોટના ગામ. બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. મારે જવું છે જેટ સ્કી પર, પણ જેટ સ્કીના ભાઈ આવ્યા નથી આજે, એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી જેટ સ્કી પર નહીં જવાય. એટલે વીલ હેવ ટુ ટ્રાય સમથિંગ એલ્સ નાઉ. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. ઓકે સો ધીસ ઇઝ ઇટ ફોર કોટના બીચ આઈ રિયલી હોપ કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે અને એઝ યુ કેન સી અમેઝિંગ સનસેટ થઈ ગયો છે અને આગળ અમે સ્પીડ બોટમાં પણ જઈને આવ્યા સનસેટની અંદર ઇટ્સ એબ્સોલ્યુટલી બ્રેથ ટેકિંગ ધ સ્પેસ હિયર એટલી ઠંડક અહીં આગળ છે સરસ ઠંડક પવન અને તમે જોઈ શકો છો આ તટ પર ચાલવાની એટલી મજા આવતી હશે અને આઈ એમ રિયલી ગોઈંગ ફોર દેટ નાઉ સો એઝ એવર ઇફ યુ એન્જોય ધીસ વિડીયો ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ સી યુ લેટર